được lời mời đặc biệt của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Vietface TV đã theo chân những tân binh đến với quân trường tại thành phố San Diego của Thủy quân lục chiến để thực hiện những phóng sự rất đặc biệt nhiều kỳ. Mời quý khán thính giả đón theo dõi. Thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ ban đầu được thành lập nhằm phục vụ trong vai trò của một đơn vị bộ binh trên các tàu hải quân và có trách nhiệm bảo vệ an ninh của tàu cũng như là các thủy thủ bằng chiến đấu phòng vệ và tiến công trong các trận đánh chiếm tàu địch và bảo vệ các sĩ quan tàu chống lại các vụ nổi loạn trên tàu. Chúng tôi đang đứng ở phía trên đài quan sát và ở trên đây thì tất cả các sĩ quan huấn luyện viên sẽ theo dõi tất cả những cái cuộc thực tập của những cái binh lính mà sắp sửa trở thành thực thụ là những thủy quân lục chiến. Thì quý vị có thể thấy được là hiện nay ở bên dưới cũng có một nhóm khác cũng đang thực hiện những cái bài tập mà các em sẽ phải đã làm qua, và cái mục đích của trong ngày hôm nay là để cho chúng tôi trải nghiệm qua được tất cả những gì mà các em tân binh đã phải trải qua để trở thành một người lính thực thụ. Bên dưới thì quý vị thấy rằng là có một số các anh chị vẫn mang những cái thùng rất là lớn màu đỏ, thì cái đó là nó tượng trưng cho tất cả những cái supply, những cái lương thực hoặc là những cái quân cụ mà quân dụng để dùng cho trong chiến sự. Thì làm sao mà di chuyển được những cái đó từ ở bên mé bên đó mà qua được mé bên đây thì đó là một cái vấn đề khó khăn không đơn giản. Tuy nhiên nếu như mà các em đã trải qua được tất cả những cái thực tập và học tập rất là nghiêm ngặt ở trên thao trường và quân trường thì chắc chắn thì các em sẽ vượt qua những cái khó khăn này. Một trong những cái mục đích cho những cái bài tập này là, thưa quý vị, là tập cho tất cả các người lính của thủy quân lục chiến với những cái kinh nghiệm đã được học hỏi trong cái thao trường, trong quân trường, và sẽ phải đem ra áp dụng trong một cái lần cuối cùng trước khi mà được chứng minh mình là thực thụ là một người lính. Thì thưa quý vị, là theo Trọng Thắng được biết đó, là mỗi một người ở trong cái nhóm mà phải thực tập cái bài tập này đó thì sẽ phải một lần được đứng ra làm người lãnh đạo cho cái nhóm của mình và phải đưa ra tất cả những cái solution, cái là cái phương pháp làm sao để mà có thể vượt qua được cái chướng ngại. Như quý vị có thể thấy được ở dưới màn ảnh nhỏ là cái nhóm một trong những cái nhóm là đang có phải có một người lãnh đạo để đưa ra những cái ý kiến làm sao mà chúng ta có thể vượt qua được, với cái mục đích là các em phải cùng làm việc với nhau, là một cái nhóm, một cái team, cũng như là mỗi một em như vậy, mỗi một cái tân binh như vậy thì sẽ có được một cái cơ hội để mình có thể là cái người lãnh đạo cho cái nhóm của mình, để khi ra chiến trường thật sự thì các em sẽ không bị ngỡ ngàng, và lúc nào cũng có thể là một cái người đứng để nhận lãnh cái trách nhiệm để lãnh đạo cái nhóm của mình vượt qua tất cả những cái khó khăn. Và cái điều khó nhất ở trong đây là các em không có ngủ đủ. Như quý khán thính giả có thể biết được là cái Crucible này chỉ được phép ngủ có 4 tiếng trong một ngày và ăn một bữa ăn trong một ngày, cho nên là vừa đói bụng mà lại ngủ không có đủ giấc, cho nên là cái đầu óc nó sẽ không được minh mẫn. Tuy nhiên là nếu như mà các em không vượt qua được cái bài tập cuối cùng này thì các em không thể nào trở thành một người lính thủy quân lục chiến. Our involvement here started in 65. This was Vietnam back in 65, and the first initial deployments were along the coast. That's because the Marine Corps came in with aviation units and moved the ARVNs, Army of the Republic of Vietnam, around the battlefield. And we went up into the highlands chasing after the NVA and the VC. Mr. Charlie, he was a ruthless, cunning, very intelligent enemy. They had the tunnel systems. Wherever we went into the highlands or even to the lowlands, they had these tunnels dug in. And that gave the NVA and the VC the initiative, because, you know, Nguyen and DM would sit there in their hooches, and how would we announce our arrival? With an airstrike or artillery, okay? So Nguyen and DM would turn and look at each other, well, I think the gringos are coming, you know? So they'd sit there in their hooches underground and wait, and we came in by helicopter, because we never marched and we never motor marched. We came in by helicopter into the highlands. Well, when we came in, we announced where we were coming. We laid down. We formed a perimeter.
So what would they do? They would wait until the gringos were right on top of them. And that's when they'd open fire. And by doing that, they had taken the initiative. They picked and chose when they fought. They also negated in that instant of open firing, when we were right on top of them, they negated our artillery and our airstrikes. You know, close fires. You're going to draw as many casualties as the bad guys. And it worked to a T, time after time after time. Nevertheless, by 1967, good old Westmoreland was under a lot of pressure to bring this thing to a close, and so he put the Marines on the Ho Chi Minh Trail at a place called Khe Sanh. Now, I was not at Khe Sanh, but I had a good buddy who was. He and Mad Dog Kahane were at Khe Sanh, and what Westmoreland's thought was that the enemy would have to mass, they would have to concentrate to clear us out of there. And when they concentrated, when they massed, we could kill them at a faster rate using the arc lights, B-52 strikes. You'd never even heard them. They were so high up, but suddenly the horizon would erupt into fire and explosions, and the ground would shake. But at any rate, the thing that he never expected was that Ho Chi Minh, Uncle Ho, had his own plan. And while we had a predominance of our best combat power up here in I Corps area, he prepared in March of '68 Tet Offensive. And while our combat power, our eyeballs were up here, he struck throughout the country. He struck throughout the country with what he, in an offensive using a lot of VC and some NVA. The NVA went after Hue City. It was a disaster for the VC. The VC ended up losing so many men that they never took the battlefield again, bigger than a company. The NVA ended up taking over the war for them. But the thing is that was the day we lost the war. That was the day we lost the war, and I heard it. I remember I said that I joined the Marine Corps in '68. Oh yeah, I was turning 18. As soon as I turned 18, I was joining a corps. This is my war. And on March of '68, Walter Cronkite stood on the streets of Saigon and announced to the nation, "I fear that we cannot win this war and that it has no end." And it broke the American will like that. In 1968, we elected who? Nixon, on the promise he was going to get us out of Vietnam. By 1970, we were in the Paris peace negotiations and we were pulling troops out. By '72, we were all out of there. In '75, the country went into the toilet. Did we make mistakes there? No, yes we did. And when we pulled the plug and we pulled out, they weren't capable of running operations on their own. Our eyeballs were never focused on, this was the JV game, you know that? This was the JV game. This wasn't the varsity game. Our focus was on the Fluda Corridor in Germany, because that was the avenue, the main axis of advance of the Russians. And remember, this was '65. We had the living bejeeba scared out of us in, what was it, '62, '63? The missile crisis. These are weapons from the BC. That's called the Grunt. And that fellow now lives up in LA. And we surprised the heck out of him. He came down here to look at the museum, and there was his picture. And he was, it had to have brought back a lot of memories. That poor lad looks like he's only 17 years old, and he probably was. Please come on down again. If you ever come on a Wednesday, chances are very good that we'll be training recruits. And on those days, it's not that you're forbidden to be here. Matter of fact, you can follow and trace. You just can't talk to the recruit. And if you can't make it on a Wednesday, just come on down and take a look around. Sunday's the only day that the place is closed. I am proud to be a Marine. I am proud to be a Marine. I am proud to be a Marine. I'm proud to be a Marine.